Nyongera okwaniriza ku UBC TV nze Amina Nabule Kajimo kubanga nkutusaka amawulire UBC leero. Emboozi etandise olunaku lwaffe ye ekitongole ekivunanyizibwa kukola ebigezo ebyakamaliriza wamu n'okubigolola ekya UNEB nakyo kifulumizza ennaku abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo bye bagenda okutuulirako ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Ng'ayogerako ne bannamawulire ku Uganda Media Center mu Kampala ye James Tuliatembo omu ku bakulira ekitongole kya UNEB avuddeyo n'ategeeza nti ebigezo bigenda kufuluma nga bisengekeddwa bulungi. Katubirabe. Ekitongole ekivunanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board kati kyetegese okutuuza ebigezo by'abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo eby'omwaka gwa 2020 ng'abayizi abagenda okutuula ekibiina ekyomusanvu bali 74,911 ate siniya eyokuna bali abayizi 33,13,775 ng'ate abagenda okutuula siniya ey'omukaaga bali 98,339. Okusinziira ku UNEB, omuwendo gw'abayizi abagenda okutuula ekibiina ekyomusanvu gweyongeddeko ate abagenda okutuula ekibiina ekyokuna ne siniya y'omukaaga ne gukendeera nga kati bakunoonyereza okulaba lwaki omuwendo gw'abano gusalise. UNEB kati efulumiza ennaku z'omwezi n'essaawa abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo kwe bagenda okutuulira ebigezo byabwe n'okuggumiza ebirina okugobererwa mu kiseera eky'ebigezo nga kituuse omuli n'okugoberera ebiragiro by'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Bo tujja kuba nga tubasinkana nga tubabuulira emitendera gye batendekwa kukola ennaku z'omwezi 26 gw'okusatu naye ebigezo babituule ennaku z'omwezi 3 na 31 zibe ennaku 2 zokka omwezi gwa kusatu. Ab'ekyomukaaga tujja kuba nga tubasinkana ennaku z'omwezi 9 ogwokuna nga tubategeeza kiki kye bandikoze oba tebasobola kukola mu bigezo ebyo, then batandike kutuula ennaku z'omwezi 12 ogwokuna naye Mei 3 bajja kubanga bamaliriza. Waliwo amawulire agatandise okuyitayita nti waliwo abatandise okutunda ebigezo nga balimba abantu nti ebigezo ebigenda okuleetebwa mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu nga bino byonna biri mu disitulikiti y'e Mubende. UNEB etegeezezza nti batandise okunoonyereza ku nsonga eno okutaasa abayizi kugwa mu bigezo byabwe. Naye nga balimba abantu omuzoogo tusanze nga guli Mubende kati buli omu bamujjako emitwalo 10 ne bagamba nti balina ebigezo bya primary living examinations. Naye ffe nga UNEB primary tetunaba kugikwatako, naye bali bagamba nti batunda ebigezo bya UNEB ebya primary. Nolwekyo tulabula abazadde esente teziriiwo, temwonoona sente zammwe nti mugenda gula ebigezo bya UNEB nti byafulumye edda. Ekitongole ki Uganda National Examinations Board bategezezza nti bakimanyi bulungi nti omuggalo gwa COVID-19 gukosezza nnyo abayizi ng'eno y'ensonga lwaki si baakukyusa mu ngeri gye bagenda okugabamu obubonero. Kitegeezezza nti ekizaamu kyo kijja kuba standard ne grading tejja kukyuka lwa nsonga abaana betusomesa si ba Uganda yokka. Omwana ajja kuva wano agende America, ave wano agende Bungereza, bwateekayo certificate ng'eraga nti yayita bulungi, naye ffe nga grading twagikola ku lwa COVID oba ebibuuzo ne tubikendeeza mu bukambwe kubanga tebasoma ekimala ne bitabeera bya standard, tujja kuba nga twerimbye ne certificate za Febuary bajja kuba nga bazibuusabuusa. Mukaweefube w'okutangira COVID-19 ng'abayizi batuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebya 2020 UNEB egamba nti bakusaasaanya ensimbi eziwerako. Bano basabye ennyongereza y'ensimbi ya buwumbi 10 nga zino zahakasiddwa Palamenti. Nkagale w'ekitongole agambe nti ye kituufu twagendayo ate sente zino bazituwadde kubanga ku lwa social distancing eno enkola ya tonsemberera twali nga tulina space ya mitemu butundutundu 2 naye batugamba kati tukole mita 2. Kitegeeza nti abakuuma ebigezo bajja kubanga bangiko n'olwekyo tujja kubanga tubasasula.
ate ne marking center ebetugolera ebibuuzo gye tugendeye ebifo twongeddeko ebimala kulaba nti abantu tebabeera bangi ku kifo kimu. N'olwekyo y'ensonga lwaki tubadde tusaba sente ezo ate n'okuzituwa bazituwadde. Ebyo nga bikyali bityo, ebbago lya UNEB erya 2020 lyayisibwa Paalamenti ne lifuulibwa etteeka nga kati Pulezidenti Museveni yasigadde okuteekako omukono. Okusinziira ku bbago lino lyakukola ku misango egyekuusa ku bigezo nga singa Pulezidenti Museveni ayiteekako omukono ebigezo by'omulundi guno byakutuulibwa wansi w'etteeka lino. Nze Lubwama Abdul Nasir. Ate ye Ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owinyeddolo ayambalidde munnakibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ono asussizza okuba ng'ayogerera amafuukuule abalamuzi abali mu musango guno mu kkooti ensukkulumu. Dolo okutabuka bw'ati kiddiridde Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga naye okwekubira endulu mu kkooti lwa nsonga y'emu. Okuva munnakibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi lwe yaddukira mu kkooti ensukkulumu ng'awakanya ebyava mu kalulu ka bonna akaaliwo ku ntandika y'omwaka guno. Ono enfunda nnyingi awuliddwako nga yeemulugunya ku ngeri omusango guno bwe gukwatiddwamu. That evidence has been adduced all through the hearing and we fail to understand why the Supreme Court rejects the evidence that we are bringing before it. Mu mbeera eno Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga alabye enkola efuuse ya lutakomi kwe kusalawo okwekubira enduulu eri kkooti ensukkulumu. Honorable Ssentamu Kyagulanyi, who is the applicant currently, made reference to his displeasure at the participation of 3 judges of the Supreme Court. Now, my Lord, of course, it behoves all lawyers of this court to desist, either them themselves, and indeed, if not them, to impress it upon their clients that a trial, any trial, but of course especially a presidential petition, is very serious business. Byaruhanga nga yakulira bannamateeka ba gavumenti ategeezezza kkooti ng'omuwaabi Robert Kyagulanyi Ssentamu eyaddukira mu kkooti eno ate kati ensonga bw'azifudde ez'omulujjudde. This Supreme Court is the highest court of our land, and it operates in an open and transparent judicial environment. The necessary respect must be accorded to the court, and all counsel, indeed everybody, are duty-bound to adhere to this. Specifically, he called a press conference at which he requested, actually he vilified 3 judges of this bench and asked them to recuse themselves on the basis, and I quote, that they do not have confidence that they will get justice while at least these 3 judges or justices are on the quorum. This, I'm just quoting him. Now, my lords, of course a litigant is perfectly within his rights to seek a recusal. Only that the venue for doing that is here, before this court. Bino wabula biwakanyiziddwa munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Medad Lubega Segona. I agree that a matter in court should be in the exclusive hands and 4 corners of court and nowhere else. And that has been my practice for the last 18 years. The Attorney General has equally not availed me with an opportunity to look at the material that he was able to look at. Obo yawo Ssaabawolereza wa gavumenti si ye yekka abadde alumwa mu nsonga eno anti ne Ssaabalamuzi Owinyeddolo naye oyinza okugamba ensonga ze zimu zibadde zimusula ku mutwe. If anybody has any issue to raise with any of the judges here, this is the forum. They come before us, present their case, and we attend to it without fear, without favor, without affection or ill will. Dolo mu bukambwe obw'ekitalo atuuse n'okulabula nga bwe watali ayinza kuteesatiisa kooti wakati mu kukola omulimu gwayo. Fortunately, I know the Chief Justice of Uganda very well, and I've known him since childhood. If anyone thinks he can intimidate, he can blackmail, he can induce with favors,
that Chief Justice of Uganda, then he's heading for a crash against a huge rock. Ono era ategeezezza nga ye ne banne bwe batagenda kuzinira ku ntoli za muntu yenna era n'asuubiza ng'ogwabwe bwe bagenda okugukola awatali kutiiririra muntu yenna. I give you the assurance we will proceed with this application, we will proceed with the petition, and nobody should have the fear that we will favor any person or we bear ill will against any person. We'll act according to the dictates of our oath. We are not opposed to fair criticism. I said this before. And the positions we hold, we expect criticism. We never invited anybody to come to court. If you have a plan B, you don't even need our permission. You pursue your plan B, for us will be done with whatever is before us. Bino byonna bibadde mu lutuula lwa kkooti ensukkulumu ebadde ewuliriza okusaba kwa munano Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabadde ayagalira kkooti emwongerayo akadde akalala asobole okuteekayo obujulizi obulala era nga kino kkooti ekigaanye. Nze Robert Onyango wano mu Kampala. Webale nnyo munnaffe Robert Onyango. Ate akakiiko ka Parliament akalondoola engeri ebitongole bya gavumenti gye bisaasaanyaamu ensimbi z'omuwi w'omusolo kasabye ekitongole ky'ebyenjigiriza kiveeyo kinnyonnyole engeri gye kyasaasaanyaamu obuwumbi bwa Uganda 8 nga zino tezaakola kintu kyonna. Akakiiko kabadde kagoberera alipoota y'omubalirizi wa gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 eno nga yaleeta ensonga nnyingi nnyo eziriko akabuuza. Akakiiko kano kakulembeddwamu omubaka mu Parliament owa Budadiri ey'obuvanjuba Nathan Nandalamafabi kabadde kasinkanya abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza bano badde bakulembeddwamu omuwandiisi omukulu mu kitongole kino nga ye Alex Kakoza. You are asking me to account for development funds worth 8 billion. Now, about 8 billion? Yeah, you're also asking me... 8 billion is where? Hold on. You're also asking me to account for funds under recurrent of 5 billion. 5.5. I'm apologizing to say, when you total that, you get 13. Which 13 I'm accounting for in this query. It comprises 5.8. Oh, no, this is 5.8 has both the development and the recurrent. Yes. How can pension have a development budget? Those decimal points, Chairman. 600 million. You'll get it from those decimals. They are there. No, no. Chair, you are a professional. The last bit is okay. We did not absorb the money, some of the money, because of factors beyond our control. Areas are outside because we never got the entire budget. I was given that as a possibility. I need to research deeper. But that's one of the possibilities, Chair. No, it is so. Of course, I cannot. That's what I'm saying. I need to be committed. I don't want to lie, Chairman. I'm saying, having grown enough, we still have a difference of about 518. Chair, I will reconcile that, but I believe that these figures are... You know what we're looking for, my brother? They wait for another installment of money. And so my work here, the Chair, is to recognize accounting issues. Maybe if you take me on those issues, I can be responsible for them. But the reason why the money stays there in the account, I don't have it. UBC LEERO ate yo kkooti ensukkulumu egobye okusaba kwa munnakibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yaleeta ng'ayagala ayongereyo obujulizi obulala bwe yateekayo okwemulugunya kwe nga wakanya ebivudde mu kulonda. Wabula abalamuzi omwenda mu kusala egoye mu nsonga eno tebawadde ensonga wabula bajuliza okwanja ensonga ezisingawo mu musango omukulu gwe yasooka okuleeta mu kkooti gye buvuddeko.
Oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okugaana okukwata obujulizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu musango gwe yateekayo ng'awakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akaakaggwa. Kino kyabagula bannamateeka be okuddukira mu kkooti eno okuteekayo omusango nga baagala kkooti ebakkiriza okuteekamu obujulizi buno. Olwaliro abalamuzi 9 mu kkooti ensukkulumu nga bakulemberwamu Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo batudde okuwuliriza omusango gwa Kyagulanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulemberwamu bannamateeka ab'okubadde Mewodad Lubega Sseggona n'abawaabira balabiseeko mu kkooti ensukkulumu okuwuliriza okusaba kwabwe kwe baateekayo nga baagala kkooti ebakkiriza okussaayo obujulizi bw'abantu 200. Bannamateeka ba Kyagulanyi nga bakulemberwamu Mewodad Lubega Sseggona basabye kkooti ebakkiriza okuteekayo obujulizi buno kye bagamba nti kino kyakuyambako kkooti okwekenneenya obulungi ebibuuzo ebiri mu musango omukulu. Sseggona era yeesigamye ku nsonga y'ebyokwerinda by'agamba nti byawamba wamu n'okusiba abantu baabwe nga tewaali ngeri yonna gye baali basobola kufunamu obujulizi buno okubuleeta mu kkooti mu budde. Wabula kino kiwakanyiziddwa munnamateeka wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Kiryowa Kiwanuka n'ategeeza nti tewali bujulizi bumala kukakasa kkooti kino. And we had a duty to collect all the affidavits from wherever they were being worked on and bind them and make them ready. But it also occurred to us that we needed to be neater, not to keep throwing one affidavit after the other. What was alive to the principles set out in Rule 17 and made an order. Rule 13, I beg your pardon, Rule 13, my lord. Rule 13 says that the registrar will receive, fine. But the court has said, don't receive. It's an order of court. You can't refuse to do it. The rules. Sseggona yayongerako nti abamu ku bajulizi mu musango guno baali bagombwamu obwala nga n'abamu baggulwako emisango mu kkooti y'amagye nga kyali kizibu okubasisinkana okubaggyako obujulizi. Also to note, my lord, that lawyers are flying on borders from all directions to bring these documents would demonstrate the effort on behalf of the applicant and his lawyers to be able to file the documents as required. The court directives are clearly set out. Counsel swears in paragraph 7, Counsel Wameli swears that the court ordered that service will be effected on Monday. This is preposterous. Wabula Sseggona asanze akaseera akazibu okunnyonnyola kkooti lwaki obujulizi obwasooka bwaleetebwa kikeerezi mu kkooti eno ate nga baali baategeeza kkooti nti baamala dde okubukuŋŋaanya. It is now my time to tell you that for the last 3 weeks I have not been working from my office. I have not been sleeping in my house to avoid situations of 2016. Bannamateeka ba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga bakulemberwamu Kiryowa Kiwanuka mu kwanukula ku kusaba kwa bano basabye kkooti okugoba omusango guno bwe bategeezezza nti temuliimu ggumba. It is also prudent always that for a litigant to come to court they must have evidence. We have gotten to the point where we now practice the other way around. I first file a writ. After filing the writ I look for the evidence. He did not supply any list of witnesses with his pleadings. And he cannot come to court and say that these unknown witnesses are missing. My lord, that is evidence of another fishing expedition. Kiryowa Kiwanuka ayongeddeko nti singa kkooti enekkiriziganya n'okusaba kuno kiba kikontaana amateeka agatwala kkooti eno. Joseph Masco munnamateeka akakiiko k'ebyokulonda mu kwanukula ku kusaba kwa bano asabye kkooti okugoba omusango guno nga singa enekkiriza obujulizi buno kyakukandaaliriza entambula y'omusango guno. That this court found certain loopholes, a result of which they gave the Attorney General directives to extend the time. Inconceivable that at this point now the applicant is trying to seek further extension of time to file even more evidence, having already been granted more time by the court. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga okuva ku njuyi zonna wano abalamuzi omwenda abali mu mitambo gy'omusango guno bagobye okusaba kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. By a majority of 8 to 1, this court disallows this application. Oluvannyuma lw'olutwala kkooti mu kwogerako ne bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bye boogedde ku nsala y'omulamuzi. Kati ba lawyers bakolera ku instructions kye tuzzaako kuddayo tunnyonnyole client waffe tuyiteeyite mu bye tulina atuwa instructions eziddako. Nze Namamonde Deborah wano ku kkooti ensukkulumu. Webale nnyo Namamonde Deborah.
babatuuze b'oku kyalo Kavule ekiri Makerere ku nkengeza ekibuga Kampala baguddemu ekyekango enkya ya leero bwe basanze bujje nga lisuubirwa okuba nga liri mu myezi 3 nga lisuuliddwa naye nga lisuuliddwa omuntu atanategerekeka kasasiro Kinyana Mpindi n'oluguudo oluva e Kampala okudda Bombo. Abayise bavumiridde nnyo ekikolwa eky'engeri ng'eno. Wawaddewo akasatire Makerere Kavule okuliraana oluguudo oluva e Kampala okudda Bombo. Abayise basanze bujja nga lisuuliddwa ku kasasiro mu kitundu kino omuntu atanategerekeka. Kukyalo wano kyakusuula mwana kasasiro we tuteeka kasasiro. Tuse wano ne tutuuka wali wansi ku butaawe batugambye nti wano waliwo omwana gwe baasubye wano ku kasasiro. Isa bubi nnyo toyinza kukola kintu ng'ekyo ng'okimanyi wagenda mu kikolwa ng'okimanyi nti omwana agenda kubaawo. Omwana ono asangiddwa nga mufu ateeberezebwa okubeera nga wa myezi 3 gyokka nga yasuuliddwawo omuntu kalittima. Omulambo guzuuliddwa abayise ababadde bali ku byabwe era ne bavumirira ekikolwa kino. Zadde bulungi n'amwambaza obugoye n'amusiba mu kaveera n'amuleeta ebasuula kasasiro naye ekikolwa kivumirira nnyo. Bulijjo nti ffe bannyammwe okubalera okulaba olwe nga mufuuse ensonga twakabakuliza ku kkomerera twabakuliza ku mbugo twabakuliza mu miziina ddayeeko obika omwana mu muziina naye akakase nti omwana oyo akuzibwa ne maama. Wabaddewo okwerangira wakati w'abasajja n'abakazi ku ky'okusuulira obuvunaanyizibwa bwabwe nga buli ludda lusonga mu lunnaalwo olunwe. Kuba tebakyasobola omuntu ofunye olubuto n'otuuka w'oluzaalira n'okwata omwana n'omusuula omaze ku muzaala. Kirina okuba kyavudde ku musajja nga yamwegaanye kati mu kumwegaana nga ye takyalina option. Tusalira abasajja naye n'abakazi beeberera mu famire batukubiriza tugende ku famire taningiza bwerere okwetagire buli naye abakazi beesibaza beekubisa nnyo yaka. Embeera eno ewaliriza poliisi okuva e Kawempe okutuuka mu kifo kino era ng'etutte omulambo guno mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire agamba babakanye dda n'omulimu gw'okunoonya n'okuzuula omukazi eyasuddewo ebbujje lino. Ono era asabye abantu mu bitundu bya Makerere Kavule n'ebiriraanyeewo abamanyi omukyala yenna abadde n'omwana omuto nga kati tamulina okubatuukirira kibayambeko mu kunoonyereza. Ewandiika eri mu kunoonyereza ku mulambo ogusangiddwa mu kasasiro okuliraana Christian Life Ministries era nga kigambibwa nti omuntu ono oba omwana ono yasuuliddwawo essaawa ezitannaba kutegeerekeka naye abatuuze abadde bayitaayita ne beetegereza ekintu kino ekibadde mu kaveera. Kirala mu kitundu ekyo wabeerayo omuntu yenna ng'abadde amanyi omuzadde abadde alina omwana nga essaawa zino omwana oyo takyalabikako asobola okuddukira ku poliisi n'atulya. Nze Ivan Juko wano mu Kampala. Kibi nnyo kibi ddala ate okusinziira ku bammemba ab'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Okusinziira ku bammemba bano bagamba nti ekyamunnakibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteekayo okwemulugunya kwe nga wakanya ebyava mu kulonda balaba ye nga atalina bujulizi era ng'empaaba ye teri mu nsa. Bano bammemba ab'ekibiina kya NRM kisangibwa mu disitulikiti y'e Buduuda. Bammemba bano okwogera bino babadde basinkanye bammemba ab'ekibiina kya Muzeeyi Yendelea. Bammemba b'ekibiina kya National Resistance Movement abawangalira mu disitulikiti y'e Buduuda kati beesunga kulayira kwa pulezidenti omulonde Yoweri Kaguta Museveni. Abawagizi bano ababadde mu tawuni kanso y'e Buduuda bategeezezza nti okulonda kuno tekubangawo mu mawanga amalala gonna wakwali kwa mazima na bwenkanya. Imalira ku kibala kuno ng'enonda Museveni imuhakira 10 ku 10 Museyi kumukana kuba kumenya mu lukosi sebashiku patsini mbota sebashiku tulukunyata twamunonyeza akalulu ate mumanyi ngeve ba boda boda abanonya akalulu abogera bobya tubamanyi abogera birungi tubamanyi. Omukwanaganya wa Muzeeyi Yendelea Task Force mu bitundu bya Buduuda John Okware ategeezezza nti disitulikiti y'e Buduuda y'emu ku disitulikiti ezikyasinze okuwagira NRM era n'asaasira abo bonna abawakanya obuwanguzi bwa pulezidenti Museveni. Tusaba gavumenti nga bwe kituwagidde mu NRM etukkirize ebintu byaffe
naffe tunakiwa obuwagizi obusingako kubanga kati amadwaliro ageno akali hard to reach kali mu nsozi keetagizibwa abantu okufuna obujjanjabi obuli kumpi. Eyali omukwanaganya wa National Unity Platform Party Bududa John Okware agamba nti ekibiina kya NRM kyalina abakunga abawagizi okulonda NRM ku buli kifo ng'eno ensonga lwaki yegatta ku Muzeeyi Endereya Task Force. Ku nsonga z'ekiwamba abantu mu Buganda ab'e Bududa bategeezezza nti bo tebanasanga buzibu bwonna mu kitundu kyabwe. Tuwulira abantu boogera ku bya bumotoka mbu bali kukwata abantu mbu biki naye ng'afe Abaduda mbakakasa nti sirabyeko kintu kyonna. We just hearing from outside that wano Bududa tetulabyeko. Abantu bwe bali byekolera nze esuubira nti buli ng'omu ali kwekolera kiki ekimusaana okukola ki okwekozesa bategere nti oba gundi ayogedde bwe kiti kuba alabise nga ali kwogera nedda tebalimba Bannayuganda tuli wamu. Nze esaba buli Munnayuganda yenna yali alima nga nze adde yalime, yali asubula edduuka lye adde yasubule. Noted with concern about the vehicles which are called drones that are taking people. I want to categorically put it clear that I think all the people around here we have been ever since we elected have never moved away. I have never heard about this being happening in Bududa, and I pray that it will not happen because at least we know each other. So no one has got lost in this district. Muzeeyi Endereya Task Force eri mu bitundu ebyo ng'ebuulira enjiri ya NRM eriba Masaba n'ebirungi NRM byekoze. Sudat Kaye yakukuŋŋaanyiriza eggulire lino. Wabalenye munnaffe Sudat Kaye oli ku mawulire UBC leero tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala wetusinzidde okutuusaako obutereeva. Mawulire gaffe osobola n'okusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo oteekemu UBC leero ogenda kubaawo twotabuliro. Katusooke tuwummulemu katono tukomewo n'amalala mangi tuva ku UBC. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. A good school doesn't tolerate violence against children. Because a good school equals a better life. Raising voices. The Ministry of Lands, Housing and Urban Development, with support from the Uganda Support Municipal Infrastructure Development Program, shall hold an Urban Awareness Week for selected stakeholders, including Municipal Development Forum executive members, representatives of the city councils, private sector, media and CSOs, selected landowners, agents and land user associations, and the Office of the Resident City Commissioners in the cities of Mbarara, Fort Potro and Hoima. The exercise shall be held from 21st to 26th February 2021 in line with the COVID-19 standard operating procedures. As a measure to cap the spread of COVID-19, attendance shall only be by invitation. Sigala nga wuyinze ku network ya 4G esingira ddala mu Uganda obudde bwonna woli ng'okozesa Airtel 4G Pocket MiFi ku shillings emitwalo 12 mu enkumi 3 ejjirako GB 15 ez'obwereere okumala omwezi mulamba. Osobola n'okuyungako bannabalala 10 omulundi gumu. Nyiga *755* okufuna GB 15 ez'obwereere. Awo nno olyoka owangalira ku internet. Kyalira edduuka lya Airtel lyonna erikuli okumpi ogyefunire leero. Airtel, the smartphone network. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. Your safety while using electricity starts with having a certified technician to wire your premises. Do not use commute. Pocket. Kisaka.
Now that the wiring is complete, how do I get power? No. I'll get you power in my own way. And you don't even have to worry about the bills. I'll bring them myself. Is your neighbor there? She went to work. Does she have power? Yes, she has. If your neighbor has power, you have power. Desist from illegal connections because they are not only dangerous, but could lead to prosecution and death. Sister, what is this? Oh my God, I'm from Umeme. I did not say Umeme. I am from Umeme. At Umeme, your safety is our top priority. Report illegal practices to Umeme when you detect them. Download the Umeme app for other services. Stay alert, stay safe, save lives. Umeme, powering Uganda. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Double data. Airtel introduces double data, the biggest deal ever on smartphones in Uganda. Buy a smartphone, 3G or 4G, and get 100% data bonus from Airtel. Airtel is giving you 100% bonus data on all weekly and monthly bundles for every new smartphone connected to Airtel for the first 3 months. Dial *175*9# to enjoy double data. Double data, double data. Oh, bino bye biruma bayaye. Airtel, the smartphone network, regulated by Uganda Communications Commission. nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kulisayo mu kitundu kyaffe ekisoose oli ku mawulire UBC leero tuli ku UBC TV. Emboozi etandise ekitundu kyaffe ekyokubiri y'ey'okubanga abazadde mu ggwanga bakubiriziddwa okwongera bulijjo obutalekera basomesa bokka okusoosowaza ensonga ez'eddiini mu baana baabwe, wabula nabo abaana bwe babeera ewaka bongereza abasomesa bwe babeera bakomye naddala mu kusomesa eddiini kisobose abaana okukula nga bassa ekitiibwa mu Katonda awamu n'eddiini. Bo abamu ku bazadde ne bavumirira ekyokujja bamusaayi muto ku mulamwa gw'eddiini ne batwala naddala mu bikolwa eby'akalogo kalenzi. Katubirabe. Abazadde n'abasomesa okulambika obulungi bamusaayi muto basobole okukulira ku musingi omugumu ogw'eddiini kubanga be bakulembeze b'eddiini ab'enkya. Bo abazadde bakubiriziddwa okwewala okusoosowaza eby'amasabo n'okusamira mu maka gaabwe ng'abaana balaba kubanga bwe bakula beerabira obukulu bw'eddiini. Ng'eno y'ensonga lwaki amasomero agasinga gasoosowaza eddiini era bo ab'essomero lya King Fahad Islamic Muslim Primary School e Busega. Eno buli Lwakutaano olwajjuma abayizi be bakulemberamu okusaala jjuma eyeetabamu abasomesa abazadde wamu n'abayizi. Kusaala jjuma muzikiti gw'essomero lino omuyizi ow'ekibiina ekyomusanvu Azayirwe Bashiru yakulembeddemu okusaala kuno. Azayirwe asabye bayizi banne ab'ekibiina ekyomusanvu abeetekerateekera okukola ebibuuzo byabwe ebya PLE okulembeza Allah wamu n'okussa ekitiibwa mu bazadde ababaweerera ate n'abasomesa ababasomesa kibasobozese okukola obulungi. Ndi Salongo Kasibante e Busega wano mu Kampala. Webale News Salongo Kasibante. Ate abavubuka ba NRM bitundu by'Emakindi bavudde ne basaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuyingira mu nsonga zaabwe era nga bano balumiriza ssentebe ow'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM Makindye ono ye Hussein Lukyamuzi okwenyigirira mu bikolwa eby'okwonoona ekibiina kya NRM mu bitundu by'e Makindye. Kati liweze ebbanga lya mwezi mulamba bukyanga kulondako abavubuka ku kifo ky'obwa kansala kubaawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo
Ku kifo kya kansala w'omukyala w'abavubuka mu bitundu by'e Makindye eyatwala ebyokulonda Ivan Munanula yalangira Saida Nannyanze yajja ku bwannamudigira ng'omuwanguzi ku kifo kino n'obuwulu 362 ng'ono yaddirwa munna NRM Andere Elizabeth n'obuwulu 337 Nannyombirobira n'obuwulu 334 n'abalala. Wadde nga guli gutyo kigambibwa nti ejjo ly'abalamu Ivan Munanura ng'ali wamu ne ssentebe wa NRM mu bitundu by'e Makindye Hussein Lukyamuzi balangirira Andere Elizabeth ng'omuwanguzi ku kifo kino ate nga yali yakwata kifo kyakubiri. Olw'obukulu bw'ensonga eno kino kibagudde abavubuka ba NRM mu bitundu by'e Makindye okukuba olukuŋŋaana nga balaga obutali bumativu bwabwe. N'olondebwa nga 12 wiiki ewedde ate ne baddamu babala akalulu nga beesibidde mu kalumu n'abakulu mu security. Ngaffe abavubuka oba wateekawo okulonda ne tusalawo nti tulonze ono yagenda otukulembera ate ne bukeera ku makya nga gwe mukulu Ivan okozesezza bubi ofiisi yo. Naye nga n'omuntu gwe balwanirira mu mabegakaawo tuzze tugoba ku nsonga zino nga yali ali above the youth age. Kyensaba nkoola President Museveni nga mukama waffe chairman w'NRM amujje kuba ssentebe bwa Makindye tuddemu waakiri tulonde. Saida Nannyanze yalangirirwa ku kifo kino agamba nti yeewuunya ebyakolebwa bano. Nagenda olaba ka video kasaculating nga beggalidde mu room n'abasirikale nga waliwo engeri ya recount of which yali emenya mateeka nenziruukirira ku Electoral Commission headquarters. Naye Munanura ne bamuwa orders ampe TR form gye bayita transfer of results. Naye ejjo enagezezaako gendo ginoonyaayo ne bateekawo ngeri y'okwekalakaasa. Nga tuyita ku lukomo lw'essimu mu kwogerako ne Ivan Munanura eyakulemberamu ebyokulondesa mu kitundu ky'e Makindye asambazza ebyogerebwa abavubuka bano. Akalulu ako bwetwalonda waliwo difference between the winner and the loser yavugulwa 28. Kati bwetwakola mandatory recount eyali asinze that time si yasinga kati ono yali asinza ono Andera yali asinza Nannyanze Saida olumu nga kimaze kukola mandatory recount. Kaakati ndowooza ono omukyala n'atakiriziganya navuddemu kulwalo kwokubiri, so ndowooza agezaako creating a situation eraga nti tewali bwenkanya. Hussein Lukyamuzi alumirizibwa okwetaba mu mivuyo gino alambulula ku nsonga zino. Ne tukola petition there and then era njiina wano eri muwandiika. Petition twagikola ne tugikwasa Munanura ku lunaku olwo lwenna era eri wano petition gye twakola era tewali yalangirirwako olwo ne tuteekayo okusaba kwaffe okulolangirira kuleme kubaawo. Wabula waliwo obuzibu obuva mu commission, electoral commission nga buva ku kakiiko kennyini nti bo baagala olw'okuba balina vested interest mu Saida Nannyanze baagala y'abaalangirira. Yasinwa Omaalu ssentebe w'ekibiina kya NRM mu muluka gw'e Muyenga Bukasa avumiridde emivuyo gino. Wadde wa independent ne wa NRM naye bwe mumutulugunya nnyo era ajja kugenda mu nuupu NRM egikoze. Tugogole NRM Makindye, tugogole ebyagaana. Ivan Juko yakusakidde bino. Mu mawulire agavudde mu by'emizannyo emikisa gya Uganda okwetaba mu z'akamalirizo eza Afro Basketball mu ggwanga erya Rwanda mu mipiira gy'ensero omwaka guno gikendedde oluvannyuma lw'okusanga nga abazannyi 5 ab'eggwanga ly'etu Uganda balina ekirwadde kya COVID-19. Kino kirese abategesi nga tebalina kirala kyakola okujja mu ttiimu y'eggwanga ly'etu Uganda. Naye kati Uganda tegenda kwetaba mu z'akusunsulamu abaneetaba mu z'akamalirizo e Rwanda ezigenda okuyindira mu ggwanga erya Tunisia. Ttiimu ya Uganda eya Silverbacks ebadde mu ggwanga lya Tunisia sabbiiti 2 eziyise nga bali mu kutendekebwa. Abakulira ttiimu eno bo babadde bawadde abategesi amagezi okugenda mu maaso n'abazannyi abatalina ssenyiga ono wabula ne bawabulwa ne bagamba nti balina okuva mu mpaka zino obutasiiga balala. Bano oluvannyuma lw'okuwangula emizannyo 2 ku 3 mu luzannyo olusoose, Uganda ebadde yeetaaga okuwangula omuzannyo gumu gwokka ng'ewangula Egypt, Morocco oba Cape Verde okuwangula eza Afro Basket ez'akamalirizo. Wabula kati ebyo biri mu kirooto nga balindira ebinaava mu kibiina kya FIBA.
nga sina kusiibula katusooke tugendeko eri munnaffe Mike Lubega abe nga atubulira enkyukakyuka mbeera y'obudde bwegenda okufaanana. Nkomewo nkusiibule. Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Michael. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyatonye mu Mbarara yawezezza milimeters 37, Kampala yawezezza milimeters 7.5, Kyenjojo milimeters 6.7, Tororo milimeters 5.5, so nga ate yo mu Jjinja lwafuuyiridde. Bwe tutuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva mu gabira ag'e Congo nga zeeyongedde amaanyi okwolekera eggwanga lyaffe okwokosa n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggiriza mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikome. Olw'eggulu tusuubira embeera eno okukyuka era nga mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okwokosa n'ebitundu eby'omu Mbaale tusuubirayo enkuba okutonnya. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga ebitundu ebyo ebiri mu masekkati n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja, mu London tusuubirayo obudde okubeera obw'ekiddedde, so nga ate mu New York tusuubirayo obunnyogovu bw'amaanyi. Olwo yo mu Dubai tusuubira omusana okwaka nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 28. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael. Nsimba bwongeriwo okuba ng'otambudde nange okuva gye natandikidde amawulire UBC leero ne gye buli eno. Bwegatyo bwe gatambudde ng'ogakutuusaako nze Amina Nabuule Kajimu mbaagaliza akawungeezi akalungi mubeere bulungi mweraba. I feel like I'm auditioning for Big Brother. Joanne is the creative director, CEO, Joanne Model Management, that's JMM, one of the leading model agencies that we do have in East Africa, Uganda, East Africa, and then almost Africa, because we're competing with global fashion markets. I scout for models, develop models, nurture them, and then place models. Then I produce fashion shows, and then I love developing young talents. You know, I love to just get that raw diamond, that raw, you know, girl from the street, or, you know, boy from the street, and then just sharpen them up, and then before you know it, they are